Welcome back to another episode of Learn Portuguese with me for the 25th episode. So we're gonna start the timer. The last session was added. We're back on track. We're starting the timer. The fact generator is still not updated. But today we're gonna make a special episode, okay? And before we get to this and this, as we said last episode, I wanna get into a special episode, and it's all about producing language. So, I talked with a friend on the phone, just in normal German, like just a normal conversation, and he's also learning Portuguese. And he said, like, good idea. And then we searched on Google Translator, and it's like, gostou a ideia? Gostou a ideia, okay? So, gostou a ideia. Gostou a ideia. Is this right? We can check. Gostou da ideia, okay. Eu gosto da ideia, but you can, the eu you actually don't need. Eu gosto da ideia. 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 Eu gosto da ideia, okay? Eu gosto da ideia. Eu gosto da ideia. Eu gosto da ideia. And yeah, what are we gonna do today? Or in a special episode? We are producing language. We really get into our minds, or out of our minds, and imagine a conversation. What do you say? Hola. Do you say how to actually say how are you? Como estás? Como estai? How to ask in Portuguese, or give me like the most common phrases as a beginning in a conversation. I don't know. And usually you learn like language like hola, como estai? And yeah, this is a route, and there are a lot of different routes where you can go. But yeah, we learned it different, and now we are adding these because know the map, not the details, okay? And now we are filling the details in an already solid foundation, okay? So hola, bom dia, bom tarde, bom. I think this is pretty funny from the pronunciation. Boa noite. Boa noite, okay? Noite. Boa noite. But is this right? I thought they were saying noche. Good. Noche. Boa noite. Boa noite. Noite. Okay, boa noite. Okay. How are you? Como estás? Como estás? Como estás? Como estás? But why is this Como so slow? estás? Como está? Como estás? How are you? Informal. Como estás? Okay. Let's try to not look at our screen. Okay. But because usually, like the last 20 hours, I'm learning Portuguese only looking down really. Because my iPad is laying on my desk and I'm looking down and learning like this a language, and this is actually crazy. And also Italian and French I learned differently. Yeah, I learned them differently. For sure, I learned with this method. Yeah, for sure, we have also different methods, but sometimes I was laying there, sometimes there, and this helps, for sure. For sure, this helps, for sure. I think this is also called differential learning. There was a very good podcast, but in German, from Tim Gabel, differential learning, that you have to also try to learn in different environments, like from the three-dimensional room. Sometimes you have to be, you can look down, but sometimes you have to look up and learn their Portuguese, like really. Look at the walls, look at the floor, look at the ceiling.
It's crazy. And also while riding your bike, while riding your car, while going shopping, like languages, especially for language. But he said that there is a study of football players who became better after they shot from multiple different angles. Okay. So the body learns better. Como estás? And the body learns better, yeah, for footballers, but for speech, yeah, for sure, because it's the body that moves. Yeah, for sure, you need brain, but you also need the muscles in your mouth. So I always say, train the muscles in your mouth with speaking, with speaking. Como está? Como Como está? está? Estou bem, obrigado. Estou bem. Estou bem. Sono bem. Zon. I actually don't even know anymore how to speak Italian. How to say this? Sono bene. Bene. Or you say in Italian just bene. Bem. I think you can also say in Portuguese just bem, obrigado, I'm fine. Estou bem, obrigado. E tu? E tu? Chamo-me Pascal, sou da Alemanha, sou da Alemanha. Prazer conhecer-te, prazer conhecer-te. Prazer em conhecer-te. Prazer em conhecer-te. Certi. O que faz? O que faz? Fazes? O que fazes? O que fazes? De onde? De onde és? Gosta de português? Gosta de Gostas de Portugal? Okay, I don't know what happened with the pronunciation. Is this right? But yeah, let's get back. Now I have some ideas. So, hola. Como está? Estou bem. E tu? Oh, I found one word which we actually never encountered. Also, like in Italian, like aussi, or anche, not like também, but maybe use this. Again. How to say this? I am also fine. Também. Eu também estou bem. Também. Eu também estou bem. Também. Eu também. Eu também estou bem. 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 Bem. Eu também estou bem. Estou bem. Eu também estou bem. Eu também estou bem. Okay, this is crazy. Estou também bem. Estou também bem. Olá, como está? Estou bem e tu? Estou também bem. Olá, como está? Estou bem e tu? Estou também bem. Perfeito. Perfeito. I think perfeito. Perfeita. Perfeita. Perfeito. So, what do you say when I say like I'm fine, like estou bem, and the other person says also like I'm fine too, estou também bem?
também bem. And then I say something like perfeito or something like good. How to say something like oh, all right, that's nice. Perfeita. Perfeito. Gostou a ideia? Que bom. Ah, okay, yeah, this is the expression. Que bom. Ótimo. Ótimo. Oh, okay. Ótimo is going to be my word. Ótimo. Oh, okay, and there's the pronunciation, the diascript. Perfeito. Ainda bem. Ainda bem. Okay. Que bom. Kann ich auch sagen, can I also say, perfeito. Estou bem. Oh, okay, then I think I'll say ótimo. Okay, and now I say, or I ask, what are you going to do today? And I actually don't know if I maybe sometimes speak German, and I don't realize it. This would be funny, like speaking one episode just German and not realizing it. I think till now this was just a fear in my head, but actually maybe a few words, but not more than maybe one sentence. I think so, but I don't know. Estou fixe. Do you still remember estou fixe? Okay, and this we actually have. And there I still need to add like the issue fix. Is this the same color? Yeah. Issue fix. Isto é fixe. Isto é fixe. Isto é fixe, isto é triste, isto é bonito, isto é ótimo, isto é que fixe, que bonito, que penha. Ótimo. So I want to say, or you can say like, is this the same? Que fixe. To actually write this. Que fixe, right? And okay, fa. Where is this? Let's look at isto é. Isto é o que o que fazer, you make, o que fazer hoje, o que fazer hoje.
can I say o que fazemos? I think you should be able to. Can I say in Portuguese o que fazes? O que fazeus? O que fazeus? And this is gonna be interesting if he's understanding what I was gonna say. Oh, a little bit. O que fazer? This is funny. Is this in all Romance languages? Because in Italian you say que stai facendo? Que stai facendo? Que stai facendo hoje? Hoje. Que fare? Que mangiare? Okay, this is nice. I actually didn't know about it. And what about English and German? I think this is not the case. Was sollen wir machen? Okay. Yeah, this is like a crazy pattern. I had like an idea or a thought if we could make a new mind map out of this for screenshots. Now for screenshots or breakthroughs or differentiations or similarities of the Romance languages. Because this is quite exciting. O que fazer? O que comer? Do I have to pronounce o que fazer? O que fazer? O que fazer? Comer. Okay, I thought. O que comer? O que comer? O que comer? O que comer? O que fazer? Okay. But when I say o que fazes, o que fazes hoje, like what do you do today, and like fazer is also conjugated with the second person singular. Would this be wrong? So I'm just gonna fill some gaps. Okay, this is crazy. Okay, this is interesting. This is nice. Okay, fazeus. Okay. So I can also. What are you? Okay. So this is this is right. This is right. Okay, fazeus. Okay, fazes. Okay. Fazes. Hoje. O que fazes hoje? O que fazes? O que fazes hoje? O que fazes hoje? O que fazes? O que fazes hoje? O que fazes hoje? O que fazes hoje? O que fazes hoje? Hey, what happened to the pronunciation? Since this episode, everything feels so weird. O que fazes hoje? What are you doing today? Oh, this is right. This is right. Yeah, I don't know. O que fazes hoje? O que fazes hoje? O que fazes hoje? Okay. What are you doing today? Não.
Não sei. Acho que podemos. Acho que podemos. Podemos. Acho que podemos. Podemos fazer algo. What is actually the word for, yeah, the word for eating is comer. And this is much harder than in Italian. Mangiare is so easy. Mangiare. Comer. Acho que podemos fazer algo para comer. Acho que podemos fazer algo para comer. Acho que podemos. Okay, we're gonna check later if this is wrong. If this is wrong or right. Isto é fixe. Maybe do you need help? Precisa de ajuda. Sim. And actually we never got over some of the most basic words like sim. And how to say if you're just saying like yes, alright, or let's do this. So you say like sim. Yes. But you can also say actually, yeah, for sure we want to learn the language, but you can actually say also like yes. Like also like in German. Like also like all over. Nein, nein, in German. You say like sim. No, you don't say like sim. What? Okay, stop. Yes. Okay. Isto é fixe. And for everybody who's wondering what isto é fixe is, here, isto é fixe, and this means this is, I don't know, cool or something like this. This is like just a slang, not really a slang. What the young people say, I think. Isto é fixe, ótimo. Okay. Olá, como está? Estou bem. E tu? Estou tão bem. Estou tão bem. Que fixe, isto é ótimo. O que fazes? O que fazes hoje? O que fazes hoje? Não sei, acho que podemos fazer algo para comer. Isto é fixe, precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Hai bisogno di aiuto? Hai bisogno di aiuto. But he has a sexy voice. Avez-vous besoin d'aide? Avez-vous besoin d'aide? Avez-vous besoin d'aide? Yeah. Precisa. This is... Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Sim.
Sim. Estou bem. Oh, estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Está bem. Estou bem. Vamos. Vamos. Perfeito. Claro. 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 Sim, claro. Vamos. Vamos. Sim, claro, vamos. Olá, 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 olá. Como está? Estou bem e tu? Estou também bem. Que fixe. Isto é ótimo. O que fazes hoje? Não sei. Acho que podemos fazer algo para comer. Isto é fixe. Precisa de ajuda? Sim, vamos, claro. Ok. Ok. Claro. Okay. Next idea. What are we gonna do? Gostou a ideia? Gostou a ideia? Gostou a ideia? What else can we say? Vamos ver um vídeo. Vamos ver um vídeo. Vamos ver um vídeo. Vamos ver um vídeo. How to say let's watch a video? Vamos ver um vídeo. Vamos ver um vídeo. Vamos estudar. Vamos comer. Vamos começar. Começar. Ok? Vamos estudar. Vamos começar. 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 Vamos começar. Começar. Vamos começar. Because in German you say like Kommissar, also not written like this, also. Because in German you also say also, but not also, you say also. No, in German you say Kommissar, der Kommissar, okay, and it's written like this. This is the article in German, der Kommiss. I think it's written like this. Der Kommissar is like, yeah, there are a lot in Germany. There are a lot of movies about criminals or like fake criminals, like a story of a person who get killed or something like this. No, actually, just a policeman who is investigating in, I think, all the things, but maybe just in murder things. Killing stuff? I don't know, but the commissar is, yeah, this is like the commissar. Commissar. This is funny. This is actually really funny. Let's ask Chat if he knows what we're gonna talk about. This is this is so funny. This is so funny. Hey, Chat, do you see what my breakthrough was? Yeah, crazy. You can connect sounds.
Wait, this is crazy. Commissar. 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 No way. This is crazy. But you write Kommissar with a double M. So, yeah. Do you see, in terms of knowing his language? And I'm German. So, okay, this is... Vamos começar! Let's start! Vamos começar! Vamos começar! Quando começar o filme? Quando começar o filme? Comecei a aprender português. Comecei... Comecei. Yeah, I usually, when I read stuff like this, I read like comecei, but it's comecei. I have to be more like, I don't know, it's like you read the language like this, comecei, not like comecei, comecei, not like comecei, like really like comecei. Comecei. Okay. This is interesting. Even though, so give me for this topic, or this example with this topic, a summary for one screenshot. Okay, and this, ladies and gentlemen, was crazy. This was really crazy. Comecei. Vamos começar. Yeah, vamos começar. Let's start. Vamos começar. Yeah. I don't want to have to go. Vamos comecei. Não, not vamos comecei. Quando comecei. Comecei a aprender português. Comecei a aprender português. I started learning. Ok, ho iniziato a imparare la lingua degli italiani. La lingua degli italiani. So, in Italian I say ho iniziato a parlare, ho iniziato a imparare l'italiano. And is this the same as I say in Portuguese? Comecei a aprender o português. This will be interesting, really crazily interesting. Crazily. Veritably. Okay, I don't know. Imparato. J'ai commencé a apprendre le français. Ho iniziato a imparare. Okay, I forgot the A. And for France, it's like j'ai commencé à apprendre le français. Le français. J'ai commencé à... Okay, there's also like the A in between. I forgot for all of these the A between. J'ai commencé a apprendre le français. Ho iniziato a imparare l'italiano. Comecei
Comecei a aprender. Comecei? How to say? Comecei a aprender. Apprendre? No, this is French. How to say? I lost my idea how to speak Portuguese. But yeah. Comecei. Alright. This is so nice. So we can say vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Is this spelled right? Começar? Yeah, I think it should be right. Vamos começar! Comecei a aprender how to say. Comecei a aprender português. Aprender. Yeah, it's not like apprendre. I was so stuck with my brain, with my brain on the French. Apprendre. What? Comecei a aprender português. Comecei a aprender. Comecei a aprender português. I think this would be hard, learning French and Portuguese at the same time. So I heard when you want to learn two languages simultaneously, it's easier to learn like Arabic and Portuguese as Portuguese and Spanish, because when they are too similar, it can become quite difficult. Comecei a aprender português. Sei. Aprender. Comecei a aprender le français. Comecei a aprender português. But this is too. This is right. Português. Yeah, alright. Comecei a aprender português. Vamos começar. Comecei a aprender português. Der Kommissar. Vamos começar. Okay. So. Let's look. Comecei a aprender le français. Comecei a aprender le français. No, that's not right. Vamos ver um vídeo del comisar. Gostou a ideia? Olá, como está? Estou bem, é? Estou bem. E tu? Estou também bem. Que fixe. Isto é fixe. Que fixe. Isto é bem. Okay, let's replicate this without looking at the screen. Isto é bem. Que fixe. Isto é bem. Que fixe. O que fazer hoje? Não sei.
Não sei. E tu? Não sei também. Quero aprender português com Pascal. Com Pascal. Ah, que fixe. Que bom. Raconta-me qualcosa! Raconte-moi quelque chose. So I think for me it's actually easier to do this in Italian. This would also be Hindi. Oh. Diga-me algo. Diga-me algo. So let's have a quick look at the diga with these. So it's the imperative. Yeah, it's the imperative. This form looks a little bit different. Diga-me algo. Raccontami qualcosa a proposito. Le cose che mi piacciono. Actually, don't know. Piacciono. Fala-me algo sobre as coisas de gosto de que. Fale-me algo. Fala-me algo sobre as coisas de que gosto. Oh, I think this one not bad. Fale-me algo sobre as coisas de que gosto. De que gosto. Fala-me algo sobre as coisas de que gosto. But why fala? Why do you say fala? Fala-me algo. I think it was diga-me algo. Fala. No, fala. Yeah, dia. Okay. Falar. Yeah, okay. Like, this is one time like falgo from falare, and one time from dizer. I don't know from dizer. Dizer. Okay. Diz-me algo sobre as coisas de que gosto. Tell me something about the things you like. Fala-me sobre as coisas de que gostas. Talk to me about the things you like. Diz-me, tell me, talk to me. Okay, yeah. Fala-me. Diz-me tu. Diz-me teu. Diz-me teu nome. Fala-me da tua família. Conta-me qualquer coisa. Diz-me algo sobre as coisas de que gosto. Fala-me sobre as coisas de que gosto. Também? Obrigado. Até a próxima.